in questa puntata di Kart Passion. Focus on! Rock Cup International Final, il gran finale del campionato organizzato e promosso da Vortex, che chiama a raccolta i migliori rocker provenienti da tutto il mondo. A seguire, vi proponiamo la finalissima della Super Rock. Emozioni da seguire giro dopo giro. Rock and roll on track. La massima espressione del kart è ovviamente la competizione, che spinge i drivers a sfide sempre appassionanti che si concludono con la vittoria sotto la bandiera a scacchi. E tra le competizioni più entusiasmanti ed adrenaliniche che caratterizzano il mondo del kart, una delle più note in assoluto è la Rock Cup, di cui noi di Kart Passion vi abbiamo parlato nelle precedenti puntate, approfondendo tutti gli aspetti che caratterizzano il campionato promosso da Vortex, l'Engine Division, che fa capo alla prestigiosa holding OTK Kart Group, leader nel mondo del karting. In questa puntata di Kart Passion vi diamo un'opportunità spettacolare, ovvero vi accompagniamo direttamente in circuito, allonato al South Garda Karting, per ammirare la sfida finale, la Rock Cup International Final, l'evento conclusivo della Rock Cup che ogni anno ad ottobre chiama a raccolta i migliori rocker di tutto il mondo, che si sfidano nell'ambito delle diverse categorie per la conquista dei prestigiosi titoli in palio. Minimo comune denominatore è che il motore che dà gas alla passione è il rock, propulsore plasmato sapientemente da Vortex, che permette a tutti gli appassionati di divertirsi in pista con alte prestazioni e al contempo costi di gestione contenuti. E Vortex ha declinato il rock in base alle varie categorie. Altro elemento fisso, anche per la Rock Cup International Final, sono le gomme Bridgestone, marchiate Rock, appositamente create per la Rock Cup. Il telaio è libero, quindi senza alcun vincolo nella scelta. Cresciuta di importanza negli anni, ad oggi la Rock Cup International Final è un evento mondiale, unico nel suo genere, in cui ogni minimo dettaglio è studiato con cura ed attenzione dal Vortex per offrire ai partecipanti e al pubblico la possibilità di vivere un'esperienza che resterà indelebilmente impressa nelle loro menti e nel loro cuore. Indimenticabile al pari della competizione vera e propria è la sfilata di presentazione, che riunisce tutti i partecipanti, allineati lungo il rettilineo del South Garda Karting, andando a comporre un puzzle altamente scenografico, emozionante e ancora una volta incomparabile. L'edizione 2015 è stata da record. L'evento, regolato da un timetable preciso al secondo, scandisce le oltre 8 ore di gara della giornata finale. Un fiume di piloti sciama tra parfermé, schieramento, pit lane e box, animando senza interruzione la vita di quel grande villaggio chiamato paddock, che in occasione della Rock Cup International Final è occupato in ogni ordine di posto dai team che provengono da tutto il mondo. Parenti, amici dei piloti e appassionati seguono con attenzione e ansia le gesta dei quasi 350 drivers che allo spegnimento del semaforo, manche dopo manche, attendono trepidanti la fine della giornata. Il motivo? Semplice: la festa per le premiazioni. Anche in questo caso l'organizzatore e il promoter Vortex non tradisce le aspettative, dando vita ad un evento nell'evento che accoglie tutti i partecipanti e che ancora una volta permette di vivere una serata indimenticabile. Dunque il Rock Cup International Final è un appuntamento da non perdere, per vivere dal vivo l'emozione della passione rock che dà spettacolo in pista. Rock Cup International Final è un esempio mondiale di come la passione per il kart sia davvero coinvolgente e appassionante. Noi di Kart Passion abbiamo deciso di darvi un'opportunità in più per rivedere una delle sfide più entusiasmanti, da seguire giro dopo giro, il gran finale della categoria Super Rock. Quindi mettetevi comodi e lasciamo a Janek Sterzel e a Jan Salvestrin la telecronaca, e a voi buona visione!
Benvenuti telespettatori di Automoto TV, siamo a Lonato del Garda, circuito South Garda Karting appunto di Lonato. Per cosa? Per le finali internazionali della Rock Cup. Siamo già qui in griglia di partenza. We're down here on the front row of the grid. The driver from Germany, wow, Seppi Stick, it's been a very, very eventful weekend. You do start from the front row of the grid. You're excluded from qualifying. You passed something like 50 karts coming through the heats. You've made it through. You start grid 2. How are you looking for the final? I don't know. I have to wait for the start, and then I think the speed is very good, and it's everything possible. But you need luck too. You've got some Bridgestone tyre marks on the immaculately prepared tyre. The immaculately prepared kart. It's been an eventful weekend here at the Vortex Rock International Final. Yeah, the first race was very, very dangerous too, and but that's racing. Seppi Stick from Germany. It's been an eventful weekend. He's got tremendous speed in this Tony kart. Seppi, best of luck for the final. Thank you very much. Moving along to the American Ryan Norberg, representing Ocala Grand Prix all the way from the USA. Ryan, it's going okay so far this weekend. Yeah, I mean, yeah, we're doing pretty well. Hopefully this final we can move forward and hopefully take the win. Starting out of grid number 4, you are on the outside of the second row of the grid. Your tactics going into turn number 1? Try not to lose any positions. I mean, outside's a little difficult to start versus the inside, so hopefully I won't lose any and we can fight for the lead. Ryan Norberg, all the way from the USA, best of luck for the final, driving the 335 Tony kart. Looking at the Vortex Rock engine, this is the Super Rock class, the DVS Vortex engine. There is no clutch, there is no battery, there is no starter motor. There is front wheel disc brakes. They stop on a dime. Incredible braking power, incredible speed, top engine speed of around about 16,000 RPM, top speed of almost 130 kilometres an hour here at the South Garda karting circuit. Picking a winner here this afternoon, it's going to be near on impossible. The German Seppi Stick on the outside of the front row, the Rock Cup USA champion for 2015, Ryan Norberg, and of course we've got the local boy Cosimo Durante on pole position in the 312 Wildcard. Yannick? Grazie Ian, cerco di fare un minimo di traduzione di sunto di quello che hai raccontato dalla pre-grid. Joseph Seppi ha detto che sostanzialmente cerca di vedere cosa succederà nella partenza e poi deciderà in base a quello come gestire la gara. Molti segni portati a casa durante la prefinale, questo è il racing, ha detto Joseph, dice appunto che è stata una prefinale abbastanza pericolosa. Alle sue spalle lo statunitense dell'Ocala Grand Prix, Ocala circuito presente vicino a Orlando in Florida, Ryan Norberg, il campione in carica negli Stati Uniti della categoria, ha detto che ci serve un po' di fortuna nella partenza. In base a quello poi appunto dice che nonostante la partenza all'esterno non sicuramente facile, è visto la linea appunto opposta rispetto alla prima curva che andranno a percorrere i piloti, ecco, dicevamo appunto spera di superare indenne questa prima curva e le prime fasi di gara per poi magari giocarsi anche la vittoria. Intanto le immagini ci hanno mostrato anche i particolari tecnici di questo motore DVS che non ha frizione, non ha avviamento elettrico, quindi un motore essenziale, verrà infatti messo in moto a spinta con l'aiuto dei meccanici, dai piloti, i piloti che potranno saltare sul kart in corsa oppure eventualmente farsi spingere già seduti al posto guida. In ogni caso lo faranno solo e solamente quando lo deciderà la direzione gara, sventolando la bandiera verde. Thank you, Yannick. We're getting ready for a start. Just like the good old days of Formula A and ICA, these karts are not that different to the 100cc karts of years gone by. They're just about as quick, if not quicker. We're getting ready for a start of the Super Rock final here at South Garda Karting. Cosimo Durante, Seppi Stick, the front row of the grid. Second row, Danilo Albanese.
il pilota toscano numero 300. And the American Ryan Norberg from Florida driving for the Opel Grand Prix team. This huge American contingent here in Italy, assisted as ever by the very hard-working Andre Martins. Third row of the grid, Riccardo Cinti, Lorenzo Travisanuto. Patrick Sherbinsky starts out of 7 alongside Daniele Bartoletti. Mattia Diabramo and Gaston Zampieri, the 5th row of the grid. That is Cosimo Durante, number 312. In the blue and, the black and red, I'm going colourblind. The black and red Wild Kart. The 347 Tony Kart with some Bridgestone tyre marks on the Mad 56 bodywork, we must say. Listen to the thunderous roar here at South Garda, here in the north of Italy. We're halfway between Venice and Milan. We're at the foot of Lake Garda itself. We're getting ready for a start. The German versus the Italian. The American, watch out for Norberg in the 335 kart on the 2nd row of the grid. We're getting set for a start over 20 laps. We go green. It is indeed Cosimo Durante who's going to lead down into turn number 1. Seppi Stitt from grid number 2 has got into 2nd spot. He's managed to hold on to 2nd position despite starting on the outside of the front row. Durante sideways on these opening laps. Stitt is under enormous pressure though. It is Albanese in number 300, who's right on his rear vortex tailpipe. 335 is Norberg. The American has held on to position number 4 as they race up the back straight at more than 100 k's an hour for the first time. An incident involving 3 karts on screen. You can see they are managing to restart, albeit half a lap down. Across the line they come for the first of 20 times. The leader will be Cosimo Durante. Seppi Stitt, the gap is already 0.7 of a second. Stitt has shown tremendous speed throughout the weekend, but he's lost 0.7 of a second. One of the karts involved in that incident was Riccardo Cinti. He's way down the field. Also the Frenchman Guillaume Barberin. Lorenzo Travisanuto holds down position number 5. Stitt coming under attack from Albanese, kart number 300. Norberg himself, he's also under attack. He's holding down position number 4. He signals to Lorenzo Travisanuto. The leaders are getting away. Travisanuto doesn't care. He just wants to take the position. Stitt, 2nd spot. Oh! They go side by side through the final corner. Stitt and Albanese, how they did not come together, I do not know. Brilliant driving by the both of them, but what that has done has enabled Cosimo Durante to go away with the lead. He has got 1.2 seconds over Danilo Albanese. Seppi Stitt, the German, is back to position number 3. Then we go to Ryan Norberg, Lorenzo Travisanuto. Wow, this race for 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th at least is turning into an absolute cracker. But the leader, Cosimo Durante, by 1.2 seconds over his countryman Albanese. Incredibile gara del pilota che vedete inquadrato, Cosimo Durante a bordo del suo Wildcard. Testa bassa, sta cercando di volare via, ci sta riuscendo. Nonostante alle sue spalle Danilo Albanese con un 44.478 abbia fatto segnare il miglior giro della gara in questo momento. Attenti ad Albanese allora, che ha appena superato Joseph Seppi Stitt, che ha ben amministrato la partenza alla 2ª posizione, nonostante fosse nella fila esterna è riuscito a mantenersi stretta alla 2ª piazza. Durante già ora ingrassa in questa fase di gara, vuole preservare il proprio motore, deve stare attento però perché dietro suonano la carica. Stavolta è Joseph Stitt a cercare il miglior crono di questo giro, che è il 4º dei 20 in programma. Stitt non fa segnare il miglior giro perché glielo ruba Danilo Albanese. Subito dopo Imberti dalla 5ª posizione a fregiarsi di questo miglior giro momentaneo. Nel frattempo Durante deve continuare a tirare per non lasciare spazio agli avversari. Vediamo qual è il suo vantaggio al termine di questo giro. Per il momento sono 9 decimi e 45. Questo l'ultimo riscontro preso in occasione del passaggio sul traguardo.
Yannick, Ryan Norberg has just been handed a 3-second penalty. The American, currently in position number 7, right on the tail of Alessandro Vantini, has just been handed a 3-second penalty. Norberg, l'americano, era penalizzato 3 secondi. Incredibile colpo di scena quindi per Ryan Norberg, che abbiamo conosciuto sulla griglia di partenza grazie a te. È stato penalizzato di 3 secondi probabilmente per procedura di partenza non corretta. Attenzione perché Cosimo Durante ormai è nel mirino di Albanese e Stitch. I due sono nella schiena di Durante, non vorrei che avesse finito le batterie Durante, è troppo lunga la gara per tenere a bada gli avversari. Sorry to interrupt, Yannick. Seppi Sticht has also been giving a 3-second penalty. Seppi Sticht, the German, in position number 3, era penalizzato 3 secondi. Allora veramente la gara è tra Cosimo Durante e Albanese, c'è ancora Seppi Sticht subito alla spalla di loro, ma lui era penalizzato, lui deve vincere per quasi 4 secondi per vincere il titolo qui oggi pomeriggio. Up the inside goes Danilo Albanese. Seppi Sticht tries to follow him through. Durante closes the door. Remember, the race is between the two of them. Sticht has been given a 3-second penalty and he knows it. He quickly takes care of Durante. Albanese, the German, has been penalised 3 seconds. He will need to win this race by more than 4 seconds. Not an impossible task, but pretty damn close to it if he's to take the 2015 title. He has got past Durante. He now sets out after Albanese, who's got a 0.5 of a second lead over the German. Remember the American, Ryan Norberg, he sits on the tail of Alessandro Vantini. Ryan Norberg has also been penalised 3 seconds. He's back in position number 7, just ahead of Daniele Bartoletti. Out front though, effectively, your race leader is Albanese over Durante. Really that puts Michele Imberti up into 3rd spot. Lorenzo Travisanuto, he is 5th on the road. But remember, colpa di scena, era penalizzato il tedesco Seppi Sticht. Altra penalizzazione, questa volta ancora più pesante, considerato che il pilota penalizzato occupa la 2ª posizione in questo momento. Joseph Seppi Sticht è stato penalizzato di 3 secondi, quindi per vincere deve guadagnare 3 secondi sul secondo classificato entro fine gara, missione pressoché impossibile. Eccolo qui inquadrato Joseph Seppi Sticht alle spalle di Danilo Albanese, che nella bagarre dei giri subito successivi, le primissime tornate, è riuscito a sgusciare via, a portarsi in prima posizione ai danni di Cosimo Durante, che adesso è in terza piazza nel mirino di Michele Imberti, che da qualche giro fa segnare i crono migliori in pista. A seguire Travisanuto e Vantini in 6ª posizione. Vantini ha recuperato come Imberti ben 9 posizioni, mentre altra rimonta incredibile di Tanja Müller, 13ª posizione per Müller, partiva 18 posizioni più indietro, e nel frattempo Imberti supera Durante. Yes, nice move by Michele Imberti. He's just got past Durante. So we go back to the lead. This is the fight for 3rd and 4th. Imberti and Durante. Lorenzo Travisanuto just behind this battle. Wow, that really has thrown a spanner in the works of this race. The German Seppi Sticht absolutely driving the wheels off that Tony Kart. The 347 MM racing machine from Germany. He has been penalised 3 seconds. That will effectively put him on the road in position number 7. He has to first of all pass Danilo Albanese. Oh, we've lost one kart. I think we've lost Michele Imberti out of position number 4 at the exit of turn 5. Yes, indeed we have. He walks away. Michele Imberti is now out of the race. That elevates everybody else up a position, including Lorenzo Travisanuto. Alessandro Vantini per la squadra Mara 61. Across the line they come to start lap number 12. It is Danilo Albanese with 0.3 of a second now over the German Seppi Sticht. There is the abandoned cart of Michele Imberti. Another driver to benefit is Tanja Müller. She's made up 20 positions. The young girl from Switzerland
started out of grid number 32. She's now up, now she's up into position number 11. She's just got past Gaston Martucci and the American Kyle Kirkwood, who is running in position number 12. This is Albanese, number 300, head of Seppi Sticht. I can't see it happening. He's still got 8 laps to do it, but he has to first of all get past Albanese, and then he has to put 3 seconds on the Italian. Not an impossible task, but man, is it close to it. Albanese leads from Sticht. Travisanuto is now up into position number 3. Behind Sticht, Alessandro Vantini, 2-time former winner of the Vortex Rock International Cup. He's 4th on the road ahead of Daniel Bartoletti. Another driver penalised, Ryan Norberg. He is 6th on the road, but he also has got a 3-second penalty. We have lost Andrea Moretti, Riccardo Cinti, Jacopo Genno. Mattia Diabramo is now in position 7. Tanya Muller now into position number 10. From the back of the grid, the young girl from Switzerland. She was involved in a big crash in the pre-final. She started last on the grid. She's now passed 22 karts. She's now inside the top 10. Make that 9th. Doppio colpo di scena durante il commento di Ian. Abbiamo perso per guasti meccanici, credo, sicuramente Michele Imberti, che era velocissimo, e poi anche Cosimo Durante, fuori dai giochi l'uomo in pole. Attenzione perché arriva l'affondo di Stitch, che cerca in qualche maniera di prendere quei 3 secondi di vantaggio che gli servono per vincere la gara, considerato che è stato penalizzato appunto con 3 secondi. Adesso Albanese si trova a inseguire, ma in realtà è materialmente primo ancora. Sicuramente Stitch sta cercando di guadagnare più terreno possibile per riuscire a salire sul podio. Deve relegare a oltre 3 secondi di distacco tra Visanutto e Vantini. Nel frattempo Ian mi segnala la rimonta di Stefano Villazanotti, che avevamo perso subito nelle prime fasi di gara della prefinale, e che adesso, partendo dal fondo in finale, sta recuperando 21 posizioni al momento. Comunque la gara è tutta là davanti per il podio, non tanto per la vittoria. C'è Albanese che ha capito che non serve tenere alle proprie spalle Stitch, perché tanto ha 3 secondi di penalizzazione. Stitch invece che vuole aumentare il gap e il vantaggio nei confronti degli avversari subito dietro ad Albanese, ovvero Travisanuto e Vantini, per riuscire a mettere una zampa sul podio. Well, it's not an impossible task as we mentioned, but this young German, can he do it? Danilo Albanese's right on his tail. I'm not going to suggest that this was his tactic, but to my thinking, his best bet when he passed the Italian would have been to put him in the wall. I think that's the only way Seppi Sticht's going to win this race. Of course, Danilo Albanese, you can see, is right behind him. He's too smart a driver. Give them credit. They're both very, very talented racing drivers, the German and the Italian. There is another Italian, Lorenzo Travisanuto. Danilo Albanese, he's right on the tail of the German. They drifted Ken Block style down through turn number 1 at nearly 130 k's an hour. 3.5 laps remaining. Lorenzo Travisanuto second. Alessandro Vantini, 2-time former winner of the Vortex Rock Cup. He sits back there in 4th, but really, with that penalty to Sticht, he may well be 3rd, although the gap, it's probably around about 2 or 3 seconds between Sticht and Vantini. Sticht, head of Albanese. The gap is 0.1 seconds. Then we go back to Travisanuto. Vantini, there's the gap. I'd suggest that Sticht may well still finish on the podium, albeit only just. Ryan Norberg, he has been penalised, but he's still driving a great race. He is 6th from Nicola Liana. Mattia Diabramo, Tanya Muller is still there in 9th. Credit for Mario Martucci. Kyle Kirkwood has made up 13th position. Stefano Villazanotti up into position number 12, also from the back of the grid. We go back a little bit in the field. This is the fight for the bottom of the podium. 302 is Daniel Bartoletti fighting with Alessandro Vantini, Ryan Norberg. Oh, a little bit of a touch that time. The 335 card of the American getting very aggressive with the Italian Bartoletti.
Vantini is just up the road. There is a lap and a half remaining. Sticht is your race leader. Tanya Muller has made up another spot. The Swiss girl is now up into position 8. That's been a brilliant drive from Tanya. This is your race leader, but I think Danilo Albanese knows it. He just needs to finish on the tail of the German and he will win the Vortex Rock title for 2015. It is a little bit of a shame, but that's the way motorsport goes. They come round the final few corners to get the last lap board. Seppi Sticht, the gap is 0.06 of a second. He needed to pull out 3 seconds, and unless Danilo Albanese has a mechanical failure, he's not going to do it. He's not going to be far enough ahead. The leader unofficially is the German Seppi Sticht. Danilo Albanese is looking good for the title though. 3-second penalty for Kart 347. It's been a brilliant performance by the German though. He blocks the inside. He at least wants to win it on the road, even if he can't win it on merit. Up the back straight for the final time. Will he look behind him? Indeed he does. The Italian is still there, Seppi. He hasn't gone anywhere. Fastest lap of the race last time round was Tanya Muller. Can Sticht win it on the track? The checkered flag is going to come out for Seppi Sticht, but unofficially the 2015 Vortex Super Rock champion will be Danilo Albanese. Seppi Sticht has won it on the road. I don't think he knows he's been penalised. He was ecstatic. You saw him punch the air. He does not yet know he's been handed a 3-second penalty. Look at him, the German 347. I hate to be the official that is about to inform him that he has been penalised and stripped of the 2015 title. Stripped, he never won it. He has crossed the line in first. Unofficially, that will make the 2015 champion Danilo Albanese from Vantini and Lorenzo Trevisanuto. Yannick. Altro colpo di scena, chi taglia per primo il traguardo in realtà non è il vincitore. Il vincitore è Danilo Albanese, mentre Joseph Seppi Sticht è stato penalizzato di 3 secondi per una partenza non regolare, verrà arretrato dai cronometristi in maniera proprio meccanica, automatica, in quarta posizione. Quindi la classifica vede al primo posto il campione della Super Rock per quanto riguarda la finale internazionale 2015 è Danilo Albanese, davanti ad Alessandro Vantini che ha beffato Lorenzo Trevisanuto proprio all'ultimo giro. Quarta posizione appunto per Joseph Seppi Sticht, che secondo me non aveva capito di aver 3 secondi di penalità e di conseguenza ha passato Albanese lo ha fatto passare chiaramente sapendo benissimo di non temere per la propria vittoria, ma non è riuscito ad andare in fuga così come avrebbe dovuto nei confronti soprattutto non tanto di Albanese, che era impossibile da distaccare di 3 secondi, quanto magari più che altro l'obiettivo era quello più che altro di distaccare gli altri piloti, Vantini e Trevisanuto, che in realtà gli hanno rubato il podio.